بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قائد-اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, اس خواب کی باتیں ہو رہی ہیں کہ قائد-اعظم پاکستان کو بنانا کیا چاہتے تھے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی معزز مذہبی رہنما کا یہ بیان کہ 11 اگست کی تقریر تو کسی فی البدیہہ نے کہیں کر دی تھی اور لوگ اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. دراصل قائد-اعظم تو صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست بنانا چاہ رہے تھے. 11 اگست کی ایک تقریر جو فی البدی قائد اعظم نے کی وداؤٹ اینی نوٹس, اس کو مس کوٹ کرتا ہمارا لبرل طبقہ, اور اس ایک کوٹیشن جو کہ مس کوٹ کیا جاتا ہے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم سیکولر تھے اور پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. اگست کے مہینے میں قائد-اعظم نے 3 بڑی اہم تقریریں کی تھیں. ایک 11 اگست کی وہ تقریر جو رائے چلتے فی البدی نہیں کی تھی انہوں نے, بلکہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں تقریر ہوئی تھی, اور جس کے ساتھ ہی پاکستان کا جو مستقبل کا نقشہ ہے وہ انہوں نے طے کر دیا تھا, خاکہ اس کا کھینچ تک مستقیم کیسا ہوگا. اس کے بعد جو دوسری انہوں نے اہم تقریر کی تھی وہ بنیادی طور پہ 13 اگست کو کی تھی. وائسرائے کے اعزاز میں انہوں نے ایک جلسہ رکھا تھا کراچی میں, جس میں انہوں نے برطانیہ کے شاہ کا جامع صحت تجویز کیا تھا. اس میں بھی وہ خط و حال نمایاں ہو گئے تھے کہ پاکستان کا مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا. یہ ایک مسلم ریاست ہوگی یا مسلم لیگ کی ریاست ہوگی, مسلمانوں کی ریاست ہوگی. تیسری اہم تقریر انہوں نے کی تھی 14 اگست کو, جب انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی کے سامنے حلف متعین کھایا تھا. وہ حلف جس کے 2 حصے تھے, جس کے پہلے حصے میں قائد نے فرمایا تھا کہ میں دستور پاکستان کا پابند رہوں. دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تاج برطانیہ کا وفادار رہوں گا. چونکہ مسلم لیگ نے 9 سال تک پاکستان کا کوئی دستور بننے ہی نہیں دیا, لہذا آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ پہلے 9 سال تک کانسٹیٹیوشن پاکستان کے چونکہ وجود نہیں تھا, لہٰذا محمد علی جناح صاحب اور ان کے بعد میں آنے والے 3 وزیر گورنر جنرل, جو کہ ان میں سے 2 تو ملکہ برطانیہ نے تقرر کیا اور شاہ برطانیہ نے تقرر کیا, یہ سب کے سب صرف اور صرف تاج برطانیہ کے وفادار تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے جس کو ہم چھٹا نہیں سکتے. یہ تمام تقریریں میں نے تلاش کر کے نکالی ہیں, اس کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں آپ کے سامنے رکھوں گا 11 اگست کی تقریر. یہ تقریر سب سے اہم ہے, اور یہ تقریر اس لحاظ سے متنازع بھی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ قائد-اعظم جیسے وہ اسلامی ریاست بنانا نہیں چاہتے تھے. جبکہ ایک گروہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس تقریر میں باقاعدہ تحریف کی گئی تھی, اس کو باقاعدہ سینسر کیا گیا تھا تاکہ قائد-اعظم کو وہ خیالات جو پاکستان کی اسلامی ریاست سے تعلق رکھتے تھے وہ عوام الناس تک نہ پہنچ سکے. پاکستان میں بالکل نیا نیا بنا تھا. میں یہ 11 اگست کی تقریر آپ کو ترجمے پہ نہیں جاؤں گا, بلکہ اس کا وہ سرکاری متن جو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے, میں اس کو صرف ایک وائس اوور کے ساتھ آپ کو سنواؤں گا تاکہ آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ اس تقریر کے مطابق پاکستان کا منصوبہ تھا کیا, کوئی اسلامی ریاست بنانا یا مسلمانوں کی بلکہ مسلم لیگ کی ریاست بنانا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ 11 اگست کی تقریر سنواؤں, ایک چیز میں آپ کو بہت ہی اہم بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ممتاز صحافی تھے ضمیر نیازی صاحب. انہوں نے یہ کتاب لکھی صحافت پابندی سلاسل. اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ قائد-اعظم نے جب یہ تقریر کی تھی 11 اگست کو پہلی دستور ساز اسمبلی میں, اس تقریر کے ختم ہوتے ہی اس تقریر کو سینسر کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں. اس کا اوریجنل ٹیکسٹ غائب کیا گیا تھا تاکہ اس کو سینسر کیا سکے. اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو اتفاق سے ایک مشہور صحافی حامد جلال صاحب نے, جو مورث عائشہ جلال کے والد ہیں اور سعادت منٹو کے بھتیجے, انہوں نے جنوری 22 1981 کو ایک مضمون لکھا تھا ویو ماؤنٹ میں, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس تقریر کو باقاعدہ سینسر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ الزام ان کا تنہا نہیں تھا, بلکہ ایسی بہت ساری گواہیاں آتی ہیں. اور یہ تو جو کہا گیا حامد جلال صاحب نے, وہی کہا کہ
باقاعدہ الطاف حسین صاحب کو جو ڈان اخبار کے تھے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ اس تقریر کے کچھ حصوں کو شائع نہیں کریں گے. انہوں نے اس وقت اسٹینڈ لیا, انکار کیا سنسرشپ کو ماننے سے. تب یہ جا کے وہ تقریر ڈان میں صرف چھپی تھی جو اپنی اصل حالت میں تھی. تو زمین نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ تھا کہ 11 اگست کو جب قاعدے میں تقریر کی تھی تو بیوروکریسی ہماری بڑی پریشان ہوئی تھی, کیونکہ اس سے دو قومی نظریے کی بنیادیں ہلتی تھیں. چنانچہ بیوروکریسی نے پوری کوشش کی کم سے کم وہ سارے اس کے پہرے نکال دیے جائیں, حذف کر دیے جائیں جن کا تعلق اقلیتوں کے ساتھ تھا. اسی لیے ساری ایفرٹ کی گئی. اور اس سلسلے میں زمین نیازی صاحب نے پابند سلاسل میں کافی انٹرویو بھی کیے, جس میں انہوں نے ایم اے زبیری صاحب کا انٹرویو کیا جو کہ ڈان کے اسٹرنگ رائٹر تھے, اور جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جناب پہ زور ڈالا گیا. پھر اسے جب الطاف حسین صاحب نے جو سیکریٹری ان چیف تھے ڈان کے رابطہ قائم کیا تو محمد علی صاحب بھی کیبنٹ سیکریٹری تھے, انہوں نے پھر انکار کیا کہ میں نے ایسی کوئی انسٹرکشن ایشو نہیں کیے, اس کو میرے نام سے غلط کیا رہا ہے, میں نے تقریر سینسر کرنے کے لیے نہیں کہا. کچھ پرابلم تھے اس تقریر کے ساتھ. تو معاملہ یہاں جا کے ختم نہیں تھا, بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں ایک بیان یہ دیا تھا کہ جناب یہ یحییٰ خان کے دور میں قائدین کی اس تقریر کو اور اس کے ریکارڈ کو باقاعدہ جلانے کی کوشش کی تھی اور اس کو وہاں سے ریکارڈ سے نکالنے کی کوشش کی گئی. بی بی سی کے شفیع نقی جامعی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا تھا ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر آف ریکارڈ سے خالد شیرازی صاحب, اور خالد شیرازی صاحب کا کہنا ہے کہ جو قائدین کی تقریر کا آڈیو ریڈیو پاکستان میں تھا, ہم نے ریڈیو سے اس کے اقتباسات سنائے تھے, پھر وہ آڈیو کہا گیا اور اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے, وہ آڈیو غائب ہو چکا ہے جو ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں تھا اور وہاں سے کئی دفعہ سنایا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس ریکارڈ کو نکلوانا, اس تقریر کے متن میں اپنی مرضی کی ترمیمات کروانا قائدین کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے, یہ کام ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا تھا جب یہ ریکارڈ وغیرہ غائب کیا گیا تھا. بہت اہم نکات ہیں, میں یہ ساری چیزیں آپ کو چھوڑتا ہوں, اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں, آپ خود بھی گوگل پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو قائدین کی وہ تقریر انگریزی زبان میں چونکہ میں کی تھی, لہذا آپ کو انگریزی زبان میں دکھاتا ہوں اور سناتا ہوں جو میں نے نیشنل اسمبلی کی ریکارڈ سے حاصل کی ہے. اسے پڑھیں, اسے سمجھیں اور اپنا فیصلہ آپ یہ خود کریں کہ محمد علی جناح صاحب پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا یہاں پہ صرف مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. سوالات تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں نا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی ریاست نہیں بنانی تھی, صرف مسلمانوں کی حکومت بنانی تھی, تو پھر یہ اتنا بڑا رات کیوں, اس خطے کے اندر اتنا خون کیوں بہا, لوگ اتنے برباد کیوں ہوئے, یہ سوالات کسی اور وقت. آئیے قائد اعظم کی تقریر سنتے ہیں. جناب قائد اعظم محمد علی جناح, آپ کا خطاب 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں. آپ تقریر سنیں, میں آپ سے یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ. Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible for this sovereign assembly to confer by electing me as your first president. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task of framing our future Constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provincial constitution for the Federal Legislature of Pakistan. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think
The whole world is wondering at this unprecedented cyclone revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. As it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, and unparalleled. And what is very important with regard to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. Dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It, therefore, places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. The first observation that I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but, I think, our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. Black marketing is another curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines only are imposed. Now you have to tackle this monster which today is a colossal crime against society in our distressed conditions, when we constantly face shortage of food and other essential commodities of life. A citizen who does black marketing commits, I think, a greater crime than the biggest and most grievous of crimes. These black marketers are really knowing, intelligent and ordinarily responsible people, and when they indulge in black marketing, I think they ought to be very severely punished, because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities and cause wholesale starvation and want and even death. The next thing that strikes me is this: here again it is a legacy which has been passed on to us. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. Wherever I will find that such a practice is in vogue, or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. But you must remember, as I have said, that this mighty resolution that has taken place is unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. A division had to take place. On both sides, in Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution, and I am sure future history will record its verdict in favor of it. And what is more, it will be proved by actual experience as we go on that that was the only solution of India's constitutional problem.
Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. Maybe that view is correct, maybe it is not, that remains to be seen. All the same, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. Now that was unavoidable. There is no other solution. Now what shall we do? Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmans, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on, will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the freedom and independence. For this we would have been free people a long ago. No power can hold another nation, and especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any region or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. As you know, history shows that in England conditions, some time ago, were much worse than those prevailing in India today. The Roman Catholics and the Protestants persecuted each other. Even now there are some states in existence where there are discriminations made and bars imposed against a particular class. Thank God, we are not starting in those days. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. The people of England in course of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the government of their country, and they went through that fire step by step. Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants do not exist. What exists now is that every man is a citizen, an equal citizen of Great Britain, and they are all members of the nation. Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time, and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words, partiality or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world.
I have received a message from the United States of America addressed to me. LT reads, I have the honor to communicate to you, in Your Excellency's capacity as President of the Constituent Assembly of Pakistan, the following message which I have just received from the Secretary of State of the United States. On the occasion of the first meeting of the Constituent Assembly for Pakistan, I extend to you and to members of the Assembly the best wishes of the government and the people of the United States for the successful conclusion of the great work you are about to undertake. Pakistan Zindabad. Speech at the banquet held in honor of Lord Mountbatten at Governor-General's House, Karachi on 13 August 1947. Your Excellency, Your Highness, and ladies and gentlemen, I have great pleasure in proposing a toast of His Majesty the King. This is one of the most momentous and unique occasion. Today, we are on the eve of complete transfer of power to the people of India, and there will emerge and establish two independent sovereign dominions of Pakistan and Hindustan on the appointed day, the 15th of the August, 1947. This decision of His Majesty's government will mark the fulfillment of the great ideal which was set forth by the formation of Commonwealth with the avowed object to make all nations and countries which formed part of the British Empire, self-governing and independent states, free from the domination of any other nation. Since the assumption of the reign of the Government of India by Queen Victoria, a great and good queen, by the proclamation and the very act that was enacted for the assumption of power and authority of the British Crown and Parliament, it was made clear that it will be the deep concern and definite objective of the British nation to lead India ultimately to the goal of its becoming self-governing and independent state. In the pursuit of that policy since the days of Macaulay there never was any question about the principle, but there remained always the question of how and when. In that process during the reign of 4 generations of the British Crown there were controversies and differences of opinion as to the pace for realization of freedom and independence. There have been many acts of commission and omission, but at the same time we cannot help recognizing that the British genius and those Britishers who ruled India for over a century did so to the best of their judgment and have left their marks in many spheres of life and especially the judicial system, which has been the greatest bulwark and safeguard for the rights and liberties of the people. Today, it falls to the lot of King George VI, the good fortune of fulfilling the promise and the noble mission with which his great-grandmother assumed the reins of this subcontinent nearly a century ago. The reign of King George VI will go down in history by the performance of this act voluntarily of transferring power and handing over the government of India, which was rightly characterized as the brightest jewel in the British Empire, and by establishing two sovereign dominions of Pakistan and Hindustan. Such voluntary and absolute transfer of power and rule by one nation over others is unknown in the whole history of the world. It is the translation and the realization of the great ideal of Commonwealth which now has been effected, and hence both Pakistan and Hindustan have remained members of Commonwealth, which shows how truly we appreciate the high and noble ideal by which the Commonwealth has been and will be guided in the future. Here I would like to say, Your Excellency Lord Mountbatten, how much we appreciate your having carried out wholeheartedly the policy and the principle that was laid down by the plan of 3rd June and the Indian Independence Act which was passed by the British Parliament and received the assent of His Majesty the King on the 10th of July with grace, dignity and great ability. You are the last Viceroy of India, but Pakistan and Hindustan will always remember you, and your name will remain cherished not only in the history of these two dominions but will find a place in the history of the world as one who performed his task and duties magnificently.
Before I conclude, let me mark our sense of deep appreciation of the Prime Minister, Mr. Attlee, and His Majesty's government and the British Parliament, and above all, the British nation who enthusiastically and wholeheartedly helped and supported the policy enunciated by His Majesty's government that the people of India should be free, and that the only solution of India's constitutional problem was to divide it into Pakistan and Hindustan. This task has now been accomplished. There lies in front of us a new chapter, and it will be our endeavor to create and maintain goodwill and friendship with Britain and our neighboring dominion Hindustan along with other sister nations so that we all together may make our greatest contribution for the peace and prosperity of the world. And now, ladies and gentlemen, I propose the health of His Majesty, King George VI. Speech on the inauguration of the Pakistan Constituent Assembly on 14th August 1947. Your Excellency, I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his gracious message. I know great responsibilities lie ahead, and I naturally reciprocate his sentiments, and we are grateful for his assurance of sympathy and support, and I hope that you will communicate to His Majesty our assurance of goodwill and friendship for the British nation and himself as the crown head of the British. I thank you for your expressions of goodwill and good wishes for the future of Pakistan. It will be our constant endeavor to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan, and I hope that everyone would be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation and will excel in their political and civic virtues which go to make a great nation and help to advance its greatness. I once more thank you and Lady Mountbatten for your kindness and good wishes. Yes, we are parting as friends and sincerely hope that we shall remain friends. I wish to emphasize that we appreciate the spirit in which those in the government service at present and in the armed forces and others have so willingly and ungrudgingly volunteered themselves provisionally to serve Pakistan. As servants of Pakistan we shall make them happy, and they will be treated equally with our nationals. The tolerance and goodwill that great Emperor Akbar showed to all the non-Muslim is not of recent origin. It dates back 13 centuries ago when our Prophet not only by words but by deeds treated the Jews and Christians, after he had conquered them, with the utmost tolerance and regard and respect for their faith and beliefs. The whole history of Muslims, wherever they ruled, is replete with those humane and great principles which should be followed and practiced. Finally, I thank you for your good wishes for Pakistan, and I assure you that we shall not be wanting in friendly spirit with our neighbors and with all nations of the world. Pakistan Zindabad.